guys, welcome to our podcast, The Dope Podcast. So we're going to talk about many issues affecting the youth, relationship issues, and so many things that are affecting the Leo. And I'm so excited to bring this podcast to you guys. We have been working on this podcast for the longest time ever, and we're so happy. And we are extremely excited. You know what you guys usually say. Yeah, and my name is Claudine Otino, and I'm going to be a host. And with me in studio, I have my co-host and our guests. So I'll let them introduce yourselves to you. Enjoy Dao, Jenzi wenyu hapa Hans. Mnajua nini wadau? Mnajua kwa nini podcast is the best podcast in Kenya? This is the news guy. I'm happy to join you guys. Makafiti, amkulipea kamemo bana. Kidogo hapo tukasahau. Kwanza clear. You guys, when you mko TikTok, kwanza na wajua, you guys are familiar with the news guy. Naona hapo comment section juu sauti. You guys, you can hear his voice. Yeah, so we are really excited to have him as our first guest here, and we are going to learn a lot from him. So I hope you guys will enjoy the show. Kwanza madam. Madam Mamedu. Anyway, so Marvin, Yep. Can you please introduce yourselves to the viewers? So my name is Marvin Ibrahim. That's my official name. Niko kwa ID, lakini huko mitandaoni mnanijua kama the news guy, and yeah. Wengine wananijua kama the golden voice. So basically I'm a journalist, I'm an actor, I'm a actor, kidogo kizungu. I'm an actor. A voice. Kuna katao si actor. Sisi mimi ni actor. Alafu. Niko nimesema actor. Hata wewe realize. Akinisipeshika. Anyway, mimi ni actor, I'm a voice artist, I'm also a graphic designer na MC. Yeah, and above all, mimi napenda Mungu, man. Na mimi pia ni a dad. You're a dad? Two? A son. Oh, really? I've never known that. Do you guys know that? Me, I didn't know. Huh. How old is the son? My son is almost 5. 5? Yes. Oh my God. Congratulations. Thanks. Lakini ungeniambia congrats na ka diaper. Hiyo tutapatana behind the scenes. Yeah, so what else about me? I think my early life, Yeah. I was born in Siaya County. I grew up my early life in Siaya County, a place in Yaujia, inaitwa Madungu. Then I joined Ndere Boys Boarding Primary School, Maze boarding in class 5. I was traumatized, but yeah, that's why I studied primary school, nikafika pale class 8. Nilipita kidogo, nikaitwa Patch, Nairobi School. Nairobi School nilisoma form 1, that was way back, maze, in 2007. Ulikuwa wapi 2007? But sijui nilikuwa 51. Yeah, so shule mbele yako. I don't think so. Mimi natoka Icast. Juu kidogo. Why we are young? Oh my god. Anyway. Gen Zs. So form 1 nilikuwa pale Nairobi School. Then kidogo post-election violence, and my dad kidogo hiyo story ilimshtua, akamwani transfer, so I went to Maseno School. Studied at Maseno School hadi form 4, that was in 2010. Nikapata B yangu safi, nikaitwa Moi University Chepkwelel campus, kufanya ilikuwa ilikuwa agroforestry and rural development. Na mimi hakuna kitu kama agriculture, nilikuwa najua mimi. Yeah. So nilika home, nikaona mazee kidogo nilikuwa nimechoma. My dad alijam, by the way. Hiyo bill kwa naka kufail. So I went back to school. Shule inaitwa Sega Township Secondary School. Stayed there niliingia in April. Nakumbuka tulifanya pre-mock. The first pre-mock I was number 63 out of 64. And you can imagine when you are so wananiambia umetoka Maseno huko na Yeah, but I knew why I was there. Kidogo nikafanya KCSE, nilienda tu kurudia form 4. Mungu akanisaidia nikapata A yangu ya 82. And that's how I got myself pale KU. Economics and finance. Yeah. So can you tell us how your journey in Kenyatta University was? KU first year, first sem, I was among the best students pale. Yeah. Economics and finance. But nilikuwa tunaboeka. Nilikuwa nayo shidani. Mbona mboeke? Nilikuwa naona ni rahisi sana. Campus. Nilikuwa na feel
hakuna excitement. Una get? Yeah. Napenda vitu exciting, napenda vitu challenging. So first year pale, first semester, nikaona this is not it. Nilikuwa nataka challenge. So niliboeka tu nikaacha kusoma. Ukaacha tu, your parents were okay with that? They didn't know. Oh wow. Najua comrades wengi wajua Nalikuwa nalipa free yote. Nalikuwa nalipa. Mzae. Your dad Sikuwa nakula fee. this strict Sikuwa nakula fee. Sikuwa nalipa kwa shule, so fee ilikuwa tu pale. But niyo kusoma man. Yeah. Ndio ilikuwa noma. But you're a very bright student. So STEM zikaenda kufika third year. Okay, nikiwa KU nilianza kufanya radio. That's how I got myself kwa radio. Walikuwa auditions nikaingia KU radio. I was the first person kufanya show KU radio ya 10 p.m. to 12 midnight. Kwa the late night breeze. Dr. Love pale mbaya sana. Walikuwa wanaita Romeo de la Romeo. Yaani the Romeo of the Romeos. Yeah. Sasa Iko YouTube amengo. No, ile time hata story ya YouTube bado bana. Unaona sasa shida. Hizo zilikuwa enzi gani hizo? Yeah. Anyway, the late night breeze kidogo KUTV kalaunchiwa. Yeah. And vile tulikuwa tunapigawera pale KU radio, it's like they noticed. Got to audition as news anchors pale KUTV. Auditioned tukashiriwa as news anchors. Niko pale na Jess Rogers ya KTN, Anki Doris, I think ako Look Up currently. Nancy Kaluki, she's at KBC. Noah Kipkemboi, I think ako KTN or something. Yeah, so I was actually the debut news anchor of KTV. And kidogo something to come back on. That's how I got out of KTV. I got expelled. Why? So it's a long story, yeah. Nilikuwa, news anchor nini but pia sherehe ilikuwa. So on this particular day nilikuwa pale Thika, club image, wale wa Thika wanajua. And kurudi shule nikapata rende mbele ya my room ya hostel. I had a room outside school and a room in school. Na room ya shule nilikuwa nimeacha beshte yangu kwa kufanya medicine, anaitwa Rico. So kwa hii rende kidogo noma. For the first time niliona the DVCA. Unajua yuko na DVCA ni Noma. Si kama private unis where you just meet these people. In public unis, seeing these people is crazy. So DVCA yako room yangu na head of security. Later nikaitwa security nikaambiwa, we have found the largest stash of weed in your room. Long story short, Eric alikuwa ameita beshte yake ni plug. And I can't lie, at that time I was also Catholic because nilikuwa natumia weed because Eric was my friend. So, but I'm not the one who invited the painting, you know. Yeah. I was like paying for my mistakes indirectly using weed. But so Eric alikuita beshte yake mwenye ni pedi, my room kidogo pale akamtoboka. So wakakuja wakafanya nini, wakashika yule jamaa. Since the room was mine and I couldn't really explain, hakuna vile ningewa convinced iko na Joe jamaa kwa hapa. Yeah. Wakaniambia bro, utabidi umetembea. That was the beginning of some long process. My dad wanted to go to court. But sasa unaona mimi sikuwa nasoma. So hata kienda koti narudi shule kufanya. Yeah. Unaona. So we had a conversation. I told them, Miss Jiski kufanya economics and finance. I want to check a communications course. That's how I found myself at home. Home. But there's also an interesting part. Yeah. Before I went home, I stayed for like 1 year pale KU. I was really depressed. I remember tulikuwa tunaishi kwa kiroom fulani. It was like a 5x5. Unaona nusu ya room sasa. Na tulikuwa tunaishi watu 7. 7. Yes. Kumbe those stories are true. Yes, there's a hostel pale inaitwa Tulivu. Wale wa KU wanaijua 7 people. Na kuna line shift. Yote hapo ulikuwa na kala 5x5. Shida ni gani? Watu wa 7. Kwani mtu lala akienda juu si bora Kwani wana hiyo special. kitanda na 5x5 si miguzi itakuzo kukuta kichwa kuzokuta. Okay. Wewe jua alikuwa unatoshea. Kila mtu alikuwa analala. Kwani nimekufa. Seriously, in a room, in one room.
Sindio, see the fact that I'm alive inamaanisha we survive. Okay. Okay, so but they can Brighton, Waziri, wherever you're watching this, you know this. My dad tukaongea akaniambia nifike home. I went back home for 2 years. Nikiwa home, something happened, nivunjikani mkono. I used to be a goalkeeper. So when I went back home, that was what used to keep me busy. Unfortunately, one of the matches nikavunjika mkono. But it was good. Kulikuwa, I found a peace because unajua home, mapenzi nini, and weirdly they never brought up your story. My dad and mom, they were so encouraging. So I remember 2019 January, we had a conversation. Now what do you want to do with your life? And I told them as me communication anytime. First nika apply pale UN, nikatoa admission letter, nikaenda hadi UN orientation. But kidogo hiyo fee kuishi tao nini kidogo ikakuwa ngumu. Then my dad was at SPU. Ndio akaita friend. That's how I found myself at SPU. Yeah. There's something that you have said that after that incident that happened at Kenyatta University, you got into depression. You will find that most of the youth today, most of them are currently depressed. What advice can you give them? Like, how are you able to get from that and pick yourself up and move on from that scenario that you are in? Can I be honest? Yeah. I think the way to approach depression, to approach like a one shoe fits all thing. Naona? Ati naweza kuadvise ni kwamba fanya hivi mazee utadili na depression yako. But depression is so dynamic. Kuna mtu depression yake ni madhake amededi. Kuna mtu depression yake ni sina fees. Kuna mtu depression yake ni budangu ni mrich mbaya sana anipangi attention. Oh yeah. So when you advise mtu madhake ni amededi na mtu the dad yeye shida akona shida za kidosi, depression yake ni shida ya kidosi. Yeah. It's so different. But kitu naweza sema ni jivute, have a conversation with yourself and draft a plan and stick to it. Unaona? Yeah. Realize that aziwejiamulie tu maisha yako ni more ama better ama greater kushinda zile shida uko nazo. And once you realize that, once you decide to see the beautiful side of life, and pia spirituality inasaidia sana. Whatever, sitasema God. Ndio kuna mtu spirituality yao si God. Yeah. Kuna mtu spirituality yake ni ng'ombe. Yeah. Meza. So many different things. Yeah. But whatever it is and you know, wewe unaona kama this is the supreme being. Make sure mazee create such a strong connection to it. Because unajua binadamu sisi uko na hiyo need ya connect to the source. Ndio maana hata story ya religion ilikam. Yeah. Connecting to the source, knowing our roots. So the moment you find a source and connect to it daily, then kuna kapis kana kwanga. Unaona? Yeah. And pia usijidanganye, don't live a double life. Unaona? Yeah. Kuna mtu anasema God existing. Akiwa na mboga anasema mazee God, mimi siamini God ana exist. But akiamka asubuhi the first thing anafanya ni kunila akiomba Mungu. Yeah. So unaomba Mungu but in public deny. Inamaanisha kwa hati yako ama kwa mwili yako kutakuwa na some sort of reach. Unaona? Yeah. So ukiamua wewe unaamini Mungu, waamini Mungu, usifurahishe mbogi. Ukiamua humwamini, usimwamini halfway. Yeah. So Mavo unajaribu kusema for us Gen Z inaanza na self love na kujikubali vile huko. Juu sahii kitu inasumbua Gen Z wengi. Na kwanza most of them mwenye na watch ni tunataka fast money. Tunataka tuomoke haraka na get. So unaona unajilinganisha na maisha ya mtu mwingine. You want to live the same lifestyle kama yake, lakini wewe mwenyewe you're not making any efforts, unaona? Gen Z spendagi kuongelea Gen Z. Wewe ni millennial kwanza, so shida zetu ni different. But I'll tell you something about what kitu nimegundua na Gen Z. Sijui nisemaje. Gen Z kutoa jasho kwanza ni ngumu sana. Mimi na wakina Gen Z place na waka.
And I have Gen Zs who've gone to the boss and told them, I'm not coming to work tomorrow. Why? Because this work is giving me mental health issues. So I need 2 days off. Are you serious? Yes. Na wamepewa. So, I'll say Gen Z are different, but kitu moja yenye Gen Z wanafaa kuelewa ni kuna zile rules za dunia. Ndio ukule lazima work. Yes, it's in the Bible, but it's not just a biblical thing, it's how the world operates. Yeah. Lazima usweat ndio upate ka kitu. Unaona? Yeah. And about story ya fast cash, unajua ni ngumu sana ni kuconvince hautapata do mbio na beshte yako mwenye mko naye high school ameingia wash na amepata nini? Ana drive Audi. Unaona? So mimi kitu mimi waambia watu, choose the life you want. But just know that every choice and every life has its consequences. Unaona? Yeah. Na usilalie bahati ya mwenzio. Bahati ya mwenzio usilalie Usilalie wazi. That's right. Usilalie, I don't know. Hata hiyo yako hapana. Swahili in the house. Mjibu hiyo methali kwa comments. So yes, jamaa anaweza kwa ni make it na wash. But wewe utajaribu wash day 2. Unapatikana kwa fore umemadwa. Yeah. Unaona? If at all baseline ni wewe jitume. Na pia usijione wewe ni mayai sana. Itabidi struggle. There's nothing comes easy. Yeah, that's not really. Okay, so you say that after you decided to come to St. Paul's University, most of us, okay, me personally know you from SPU. Can you tell us how the experience has been up to where you are right now? Has it shaped your character? Has it shaped your career? And how has it helped in your life currently? How is it helping you? Yes. My SPU story is quite interesting. That's Yeah, because there's a time we wait for elections, not twice, but mara kwanza ulianguka. Can you tell us everything in general? Yeah. That's an interesting story. Day 1, I come to SPU. Naishi hostel. My first semester niliishi hostel. Yes. And baridi SPU kwanza ilinitwanga. I collapsed my first day. That's how I came to niko na allergy ya baridi. Oh. Nilicollapse kwa room, kakwarash to hosi. But it was the beginning of a beautiful journey. I got into handball. The first time I got to nilikuja SPU I met a guy anaitwa Nudi. Former president, Thomas. Yeah, so ni aliniangalia kaniambia kwa hii election next nataka by president. And I was a first year first semester. But you know, First year first semester. Mbona unajituma? So of course sikuvai. I supported someone. Luckily that person won. Then tukakuja na kitu the movement. Basically got to kuleta vibe SPU. I vied for sports and entertainment secretary. Kidogo COVID ikafanya ile kitu. Nilikuwa tufanye election ndio tuliambiwa tuende home. So the dream was deferred. It wasn't killed. We come back from COVID. Najiaminia man, watu wanaambia wewe unaweza vibe preso. I vibe for president. Na kidogo vumbi. Kidogo pale jamaa anaitwa Gabuz, a very good friend of mine. Akaniosha. Lakini Gabu najua hiyo maneno sio. So it was the first virtual election. I lost. Then after losing, because I remember I really campaigned for you during that time. Alafu kakuja ukaanguka. Yaani you guys kubeba hizi posters kukampainia mambo alafu ilituuma but silizoea. Yeah, continue. So I lost the first one. But the dream was still in me. And nilipotea tu. Because niligundua kuna organized tendency ya mtu ana lose election then they now want to become the opposition. And there's nothing they're opposing. Yeah. There's a friend of mine and for a victim of that juicy. Na ikuisha vizuri. So mimi niliamua tu ni withdraw. Niache si walichagua. So acha wapigiwe wera. I'll live my life. So fast forward February the following year. A few guys come to my house and they're like, Mavo, tunataka buy tena. Juu wenyewe tunaona ile manifesto kwa leo ilikuwa fiti. And thanks Bidan by the way, Bidan Arosho.
alikuja na a few friends of his, and we had a conversation, and I decided I was going to buy. And weirdly, nilikampeni na tao tatu. Only? Yes, 3K. Prezo umekampeni na tao tatu. I campaigned with 3K. With all of those big posters that you had, Nima plus everything? nilikuja tu Shimo Nairobi. Oh, wow. Yeah. Because I know people usually use a lot of money when they're campaigning. Yeah, especially hiring cars. Yeah. You know, But I think at that particular point, you had a lot of fan base at school. and then pia, there's a danger ya, Uh-huh. nimetumia 100K. Uh-huh. Na nataka kurudisha hiyo 100K. Mm. So inamaanisha nikiingia nitaanza kufanya nini? Kuiba. So you are in SP, right? Yeah. Do you know, sisi tukitoka, our accounts are never even audited weirdly. You are not audited? Yeah. Why? Because as in we were really transparent, designed to really handle. Nijupia nikikampeni kwa najua spend to mingi tunajua ile ndo nitarudisha. Unaona? And it's an advice to anyone who wants to become like a student leader ama a politician. Usispend ndo unaona inabidi umeiba ndio urudishe. Kama watu wanakupenda. Yeah, true. Unaona? Yeah. So we had a good run. I won by God's grace, and it was thanks to a very beautiful team. I think we bought the other flowers of this life, Kina yeah. Peter, and you're still there, still? Yeah, I'm still How there. did we talk at the time? Siku kutoka. Yes, Kina Peter and Chris, Tracy Tracy Likoko. Oh yeah, the Tracy. beautiful You're Tracy supposed to Likoko. be, I was waiting for that. Why haven't you mentioned Tracy? Tracy Likoko, Yeah. Kylie Ogola. Uh-huh. Yes. Yeah, so yeah, that was it. And we had a great run. Nini kaisha, nikapotea kidogo, and that's how now the news guy was born after all that experience. Talking about the news guy. Are you doing TikTok recently? You're on TikTok already. I've been on TikTok since I think 2020. But I think this is when your account has really grown and you have really, people have begun to know you. So like, what tactics have you used in order to reach where you are right now? So, Okay, and also, where do you get the information that you really give out to people? Yeah, because you're usually up to date. Like, ukiingia TikTok unaona tu the news guy amesema ati guys, sijui this, the news is always trending. That is usually most on social media. So yeah. 2020, nilifungua TikTok, but I didn't know what I wanted to do. I'll be very honest with you. Nilikuwa nataka niliingia TikTok kuprove ya watu I have a good voice, which was really wrong. So I didn't have a niche. Unaona? I didn't have a purpose. So yes, I used to do videos, but watu wapati value. You know, it's all about value. Nikiwatch video yako, yes, nimesikia sauti yako, nimeona uso yako na kafiti. But after nimewatch, ni nini nimegain ama nimelearn different. Unaona? So niliona hiyo kitu I work, you know, that format I work. So nikaenda nikapotea. And with my passion for news, ndio juzi nikaamua, it's an interesting story. Do you know simu natumiaga ku record TikTok ni M-Kopa? M-Kopa? Yes. Ya kulipia mdogo. Yes. It's a Nokia C32. And I'm saying this just to prove to you when you watch that hizo excuses zote unapeana, as it makes sense, just start. Yeah. Unaona? Ningekuwa nangoja, iPhone nini, but the iPhone is coming. You can be sure in the next few weeks itakuwa. But sasa, if I didn't start, singefika hapo. Unaona? Yeah. And first nili-identify two niche. Mimi nilisema watu wanataka nijulikane na kwa news. Ndio maana jina langu initially kwa The Golden Voice on TikTok. I changed to The News Guy. Yeah. And once I started being The News Guy, na pia tu kuambia watu, unajua nigundua wasee siku hizi bulletin hufanya nini? Wanaenda pale kwa TV wanasema, welcome to the news. But Gen Z hawataki hiyo. Gen Z hawakangi kuwatch hiyo. Gen Z wanataka mtu ana relate. Ongea ile lugha uongea. And that's the gap I identified. Ndio maana news yangu siongeangi nikizunguka ngani. Nilikana kupiga story. Yeah. And that's now the brand I created. News you can relate to, short, shortened, and someone, a brand you can relate to when it comes to news delivery. Yes. Actually, I realize on point to most of Gen Z's wapendangi ku watch news. Yeah. Kusoma gazeti hakuna. Wanataka
first hand information. Yeye bora ameona hii content, amesoma mahali ni hivyo. Yeah. Unapata that's why most of them wanakwanga Nairobi gossip. So at least content yako iko related na vitu zenye majenzi wanataka. And for that reason, let me just bring you back to the point ulikuwa nasema story ya your first election. Kuna wase wenye downfall yao after vying for something inaweza trigger past events. Unaona kama for your case, you used to smoke weed, got expelled because of this and this. So for you, I could draw back any memories or experiences. Of course it kind of did, but mimi sema zile ni grace ya God. Unacheki. Last year, I think I had my toughest year. I attempted suicide last year, and a few friends of mine know this. It was a really tough year for me. And maze, make sure in the end it's going to be okay. If it's not okay, it's not the end. Juu maisha haitaikosa kuwa na shida. Unaona? Si ati juu umeshinda hii problem leo, itaenda na iende. Inaweza rudi hata ukiwa in your 50s. Unaona? So shida ikikuja, we find a way to deal with it. Probably hautadili nayo kabisa, but the fact that kesho unaamka uko alive and you see the sun and it's a new day. Unaonesha there's a promise and there's a purpose in God amekuweka. So yes, mashida zitajirudia kwa maisha yako, useme hey God, kwa nini amwaje? But wewe jua the fact that umeamka inamaanisha one day at some point you'll be victorious over that. Yeah. Let me take you back also to how you became the news guy. The way you're rising, you're getting a lot of fame and stuff. Do you have any negative sides to it? Cyberbullying iko. I remember there's a time I posted sijui kama mliochi video ya Samra fish. Samra or something. Some fish ilikuwa inakaa binadamu. Oh yeah. Jamaa akaniamua hiyo fish mdomo yake inakaa yako. Cyberbullying is, for content creators, cyberbullying is so normal. Yeah. But the moment ushajijua, as in kuna tu mtu hata ufanye nini. Wanasemaga the person you took a bullet for, siku moja anaweza sema ulistain their shirts na damu. Unageta, and you took a bullet for them. Yeah. So that's life and that's human. So the negative will come, but as long as the positive is more than the negative, and I'm living the life I wanted and I'm fulfilling the purpose I think I had, God had for me, then why not? Acha watu wataendelea kuongea hata kwa hii video. I'm sure utaona a negative comment about this podcast, about umevafiti, si ndio? Kuna mtu hapendi tu papo. So it is what it is. Yeah, it is what it is. And for that reason, do you feel overwhelmed? I believe una invest. Hakuna msanii anakusaidia ku work on these videos or anything. Hakuna msanii anakusaidia kufanya editing, hakuna msanii anakusaidia kushoot. So una feel any overwhelming burden ikikuja kwa kufanya content kivyako? Absolutely not. There are days I do even 12 videos in a day. The fact that yani nafanya kitu, unajua mimi huamka the first thing inaniita after kuomba ni leo nafanya story gani. So for me it's not a struggle. Unaona, it's not ati mazejo it's another day ya kufanya video kutafuta news. No, it's leo nafanya story gani. And kuna video yangu itahit 2K, ingine itahit 100K, ingine itahit 500K. The moment nimelearn hizo dynamics, mimi just wake up kama kuna story na naita add value to your life na kupea hiyo story. So ni what I like, ni what I watch, and for me it's never overwhelming. I'm driven by what I love. Mimi kitu mimi sikiafiti ni mazee, leo nimefanya stories 10 na nimeshare na mse story, kuna crime inafanyika Nairobi na nimesave life maisha ya mtu, unaona? Ama nimefanya story about a comrade amemadwa juu ya mapenzi, so kuna comrade fulani pahali ameona red flags kwa chali yake anaweza mada.
That to me is fine. And weirdly, Wakenya zile stories zenye wanafaa kuwatch ndio utapata iko na 5k views. But uongele branchira 500k views. Yeah. So naona sasa ningekuwa nimeona hivyo ningekuwa natafuta gossip. But I don't do that. If you check in a day I'll do like one gossip story. Yeah. But like 9 stories that is not add value. True. So it's never a struggle when you're doing something you love. Yeah. Hata nyinyi kwa mnasikia baba ni mkweli. Hapana, hatusikii vibaya. Too much We're very about happy guys. Yeah. Yeah. So thank you. What do you have any final word to say to our viewers? Like maybe a word of encouragement. Yeah. Like the last message that you utawachia. The last message. I think I'll do 3. Okay. First ni acha kumake excuses. Anza whatever it is unataka kufanya. Unataka kuwa a farmer. Uko na a quarter neck ama an eighth. Anza kulima. Unataka kuwa journalist. Uko na simu. Ni 8 megapixels. Do it. Whatever you have, start. At the second, in the end, it's going to be okay. If it's not okay, then it's not the end. So the moment unaamka asubuhi unaona you are alive, whatever it is you're going through, maze wewe jua itajipa siku moja. The last one, very soon nitakuwa pale YouTube nitaanza channel yangu. So watch out guys. Yes, and congratulations guys. This has been as dope as it is. It's actually the dope cast and good podcasts. I've had fun. And next time lakini mpe mtu notice. Apige hata zote. Okay. Yes. There you have it guys. Thank you so much for tuning in. Thank you so much the news guy for creating time to be here today. Mimi nashukuru sana kusikia hapa. Nimepata majenzi wengi huku nje. Mko na nasema ni boomi lakini mimi naona ni millennial. Mmemsikiza juu hadi mtu wako sana kutoka jenzi, si ndio? Hapana, hiyo ni alpha bana. Ni alpha. Hiyo ni Gen Alpha. No, but it starts from the time he was born. Yes. The year. Yes, Gen Alphas. Kwani when does Gen Alpha nini? Sasa mimi nikusome. Yeah, don't. Hakuna kitu. Okay guys. Been a trend from 2000. Okay guys, thank you so much. Yeah, continue subscribing and also share the link. So yeah, see you in the next video. Thank you.